Hello, good morning, dear friends. Okay, dear friends, we discussed in the unit first the chief characteristic Elizabethan poetry. Now we discuss rest of the two topic we discuss later on. Today we discuss unit 2, the Partners Tales. Partners Tale, written by Geoffrey Chaucer. Dear friends, Geoffrey Chaucer, we discuss about that. Then we have the first of them, discuss about introductory discussion about the Geoffrey Chaucer as a poet of the Partner's Tale. First of the partner means પાદરી થાય, પાર્ટનર એટલે માફ કરનાર. પાર્ડન પ્લીઝ નથી કહેતા, માફ કરો ને, પાર્ડન પ્લીઝ, સોરી, એ પ્રમાણે ઇંગ્લિશમાં પાર્ટનર પ્લીઝ કહેવાય. પાર્ડન એટલે માફ કરો, માફી આપનાર. અને બીજું પાર્ટનર અહીંયા પાદરીની વાર્તા. ફર્સ્ટ ઓફ ધ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ Geoffrey Chaucer. Dear friend, there was a Geoffrey Chaucer. He was during them in the 14th century, in the middle of the 14th century. There was no authentic documentation about the birth of the Geoffrey Chaucer. There are the number of the historical books and on internet, website and many other places. There are mentioned in the number of the historical book, any other guide, different year of his birth. There was no evidence of authentic evidence of his date of birth. And that was somewhere it mentions 3040, somewhere 1341, somewhere 3042, and somewhere 1343. There was due to the lack of authentic proof. Chaucer ના જન્મ વિશેના એ વખતે 1314મી સદીના ચોથા દશક આસપાસ કોઈ ચોક્કસ પુરાવા વિશ્વસ્ય પુરાવાના અભાવના કારણે ઘણા પુસ્તકોમાં વેબસાઇટ ઉપર 1340, તો કોઈ જગ્યાએ 1341, તો આપણી આ બુકમાં 1342, તો 1343, એમ અલગ અલગ સાલ આપવામાં આવ્યું છે. But he was died in 25th October 1400. પણ એનું મૃત્યુ તો 25 ઓક્ટોબરે 1400માં થયું હતું. એનું ઓથેન્ટિક પ્રૂફ છે. And that's why 1340 to 1400 is called the age of Chaucer. 1340 થી 1400ના સમયગાળાને ચોસરના એજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. It is called the age of Chaucer તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે છે. Because the Chaucer was the dominant writer or important writer of these things. And that Chaucer is we can say that his speciality is a courtier, darbari, statesman, રાજકીય વ્યક્તિ હતો, poet, soldier and translator. He can play the multifaceted, dynamic, or we can say diplomatic personality હતી એની. He can have a versatile personality. એની વ્યક્તિ તો કેવું કે દરબારી હતો, સ્ટેટસ રાજવાડી હતો, પોઈટ હતો, સોલ્જર સૈનિક તરીકે, અને એને translation from the French and from the Greek and Latin he can translate it into the number of the book into the English language. Chaucer is called the first finder of English language, because before that there was he was the first poet who wrote in English language. Chaucer before the Shakespeare પહેલા કોને કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવાની મહત્વના કવિ તરીકે Chaucer ને, અને Chaucer એ પહેલો કવિ હતો જેને ફાઇનલ કહેવાય. અંગ્રેજી ભાષામાં સાહિત્ય લખવાની શરૂઆત ચોસરથી થઈ હતી. જે પ્રોફેશનલી જો પહેલો વ્યક્તિ જે કોઈ કવિ હોય એ કવિ હતો Geoffrey Chaucer, જેને અંગ્રેજી ભાષામાં સાહિત્ય પ્રકાશિત કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. And that's why he is called before the Shakespeare, first finder of English language. And his masterpiece, magnum opus, and we can say all-time mind-blowing work of English literature is the Canterbury Tales, that was published around about 1319. It is published 1319. It is called the Canterbury Tales. It is a collection of the 24 tales. It is a collection of the 24 tales, and there are the number of the pilgrims who joined with the Chaucer from London to you can say the Bard Inn into the sign of St. Thomas Becket's in Canterbury. And here that also we can say that there are collection
or 21st one, they are different of the sonnets. And this is the Canterbury Tales એ ચોસર દ્વારા લખાયેલું સર્વોત્તમ પુસ્તક જે 1390 પ્રકાશિત થયું હતું. એમાં ચોસરે લંડનથી પિલગ્રીમેજ એટલે તીર્થયાત્રીઓને લઈ અને સેન્ટ થોમસ બકેટનું જે સેન્ટ થોમસ બકેટનું જે શાઇન ઓફ થોમસ સેન્ટ બકેટ હતું ત્યાં સુધી આપણે કેન્ટરબરી સુધી મુસાફરી કરવાની હતી. અને એ લોકો એ અહીંયા બાર્ડ ઇનમાં રોકાયેલા હતા અને એનો માલિક હતો હેરી બેલી. હેરી બેલી ઇઝ ધ host of this world. And here Chaucer put our condition to the those are the his pilgrimage, those are the clerks, you can say that old woman of the bath, Oxford clerks, the knight, the partners, the wife, the clergymen, Halle Berry himself, Chaucer himself, and there are the, we can say that number of the peoples from different field of and different occupation, they together in the pilgrimage. And here Bard Inn, there was a decided put by the one condition by the Chaucer. Everybody had tell the one tale when on the way to the part to the Canterbury and back to the part to the he can tell the one more tale, and the who tell the best tale who won the free supper. We can say that here Chaucer Canterbury Tale લખ્યું તો એની અંદર Chaucer ઇંગ્લેન્ડના અલગ અલગ ક્ષેત્રોના ક્લાર્ક, ફિઝિશિયન, પાદરી, પછી you can say that યુદ્ધ, નાઇટ, વુમન ઓફ બાથ, પ્રોસ્ટિટ્યુટ્સ, આ બધી અલગ અલગ લોકોને એ ભેગા કરે. અને આ બે બાળ ઇનમાં ભેગા થયા હતા. ઇનનો માલિક હતો હેરી બેરી. અને એના યજમાન પદમાં ચોસરે કન્ડિશન મૂકી કે દરેક વ્યક્તિએ છતાં એક વાર્તા કહેવાની, વર્તા એક વાર્તા કહે. જેની વાર્તા લોકોને પસંદ આવશે એને મુક્ત ફ્રીમાં ખાવાનું મળશે. And here everybody tells that, but out of this tale we can conclude that there are 30 people and each one tell the two tale on the way. બે વાર્તા જતા કહેવાની, બે વાર્તા આવતા કહેવાની. So there are 4 tales. 30 multiplied 4 is called the 120 tales. But we have the only 24 tales, and then these tales are the, we can say that all the kind of the romance, suspense, thrilling, all the kind of the sketches, the natural description or the realistic description of the people of the London. That was that. એ પુસ્તકમાં બધું જ સમાવેશ થઈ જાય છે. રોમાન્સ કહી શકો, થ્રિલ કહી શકો, ઉદરપૂર્વકનું વર્ણન કહી શકો, અને ઇંગ્લેન્ડનું પિક્ચરિસ્ટ જે કહી શકાય ડિસ્ક્રિપ્શન પણ જોવા મળતું હતું. And that's why Chaucer is called, and therefore he is called the outstanding poet. Chaucer is called the outstanding poet in English literature because he is the first one who began to write down the literature, produce the literature in English literature. એ પહેલો હતો કે જેને ઇંગ્લિશ સાહિત્યમાં અંગ્રેજી લખવાનું શરૂ કર્યું હતું, અંગ્રેજી ભાષા લખવાનું શરૂ. And later on Chaucer write down that prologue to the Canterbury. Prologue એટલે પ્રસ્તાવના. Prologue to the Canterbury Tale in 1391. And prologue to the Canterbury Tale, here he gave the brief sketches of those are who tell the story. For example, knight, clerk, wife of bath, then partners. And in this way he can give that here in the parson, and here he can give that biographical sketch who tell us. અહીંયા એને એ વ્યક્તિનું ટૂંકમાં સમરી કહેવાનું શરૂ કર્યું. જે વાર્તા કહેતા પાર્ટનર ટેલ કહેતો, પાર્ટનર કેવો વ્યક્તિ છે, નાઇટ એટલે યુદ્ધ વાર્તા કહેતો એ કેવો વ્યક્તિ છે, પછી વાઇફ ઓફ બાથ એ પોતે કેવી છે, એ કઈ પ્રકારની વાર્તા કહે છે, એનું શોર્ટમાં એને પ્રોલોગ ટુ ધ કેન્ટરબરી ટેલમાં એને આ કહ્યું હતું. એટલા માટે ચોસર ઇઝ કોલ્ડ ધ ફાધર ઓફ ઇંગ્લિશ પોએટ્રી. ચોસર શું કહેવામાં આવે છે? ફાધર ઓફ English poetry, and he is also called the grandfather of dramatic poetry. And નાટકકાર પોએટ્રીને શું કહેવામાં આવે છે? ગ્રાન્ડ દાદા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, because he is the founder of English language, and his greater contribution એના ફાળાના કારણે અંગ્રેજી સાહિત્ય કવિતા ગીતા કહેવામાં આવે છે, અને એને ડ્રામેટિક કવિતાનો દાદા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. And his major work are the Book of Duchess. It is written about 1300 લાઈનમાં લખવામાં આવેલી પુસ્તક હતું. And there was Roman Dylan Rose,
the legend of good women and Canterbury Tales. These are his major work of that. And due to this contribution, he is called the outstanding, one of the greatest poets of English literature. Geoffrey Chaucer ના પારણકાર અને ઇંગ્લિશ સાહિત્યનો મહાન કવિ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. એના જે આ ફાળો આપ્યો તેના મહાન પુસ્તકો બુક ઓફ ધ રોમન ટેલર, લેજેન્ડ ઓફ વુમન, કેન્ટરબરી ટેલ્સ એન્ડ પ્રોલોગ ટુ ધ કેન્ટરબરી ટેલ્સ. And it is the introduction of Geoffrey Chaucer. Okay, thank you. Goodbye, dear friends.